അമേരിക്കയിലെ നാസയുടെ സെൻട്രലിലാണ് ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ. ഇവിടെ നിന്നാണ് 1970 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, കൃത്യമായ വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇവിടുന്ന് അപ്പോളോ എന്ന ആ മിഷൻ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ആ മിഷൻ്റെ സാധനം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാതൃക, ആ വണ്ടി വരുന്നതിന് പിന്നിൽ. ഇപ്പോൾ പ്രിയങ്കരനായ OICCയുടെ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ബഹ്റൈനിൽ ഏറെക്കാലം OICCയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുകയും OICC ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷററായി ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ജെയിംസ് കൂടൽ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം OICCയുടെ USA ചെയർമാനാണ്. താങ്ക് യു മുനീർ. വളരെ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് 2015 മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പം എന്തായാലും മുനീറിനെ ഇവിടെ ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജോൺസൺ സ്പേസ് സെൻറ്ററിലാണ്. നാസയുടെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള മിഷൻസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ മിഷനും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ റൂമുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. വളരെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്ത ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ സ്പേസ് സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പോകാം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ സ്പേസ് അപ്പോളോയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം ഇവിടെയായിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സെൻ്ററാണ്. വളരെ മനോഹരമായി കാണികൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രം ചൊവ്വയിലും ഭൂമിയിലാണ്. ഭൂമിയിൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതേസമയം ചൊവ്വയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരേ സാധനമാണ്. for rocket part. Yes, first. അവിടെ നിന്ന് 1969 ജൂലൈ 20 ഇത് മൂണിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഈ മിഷൻ ജൂലൈ 16 മുതൽ 24 വരെ 1969. ലാൻഡഡ് ഇൻ മൂൺ 1969 ജൂലൈ 20 അവരുടെ. അതേപോലെ തന്നെ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് കമാൻഡർ ആൻഡ് പൈലറ്റ് മിഡിൽ, ആൻഡ് എസൻ ആംസ്ട്രോങ് ജൂനിയർ ഇൻ ദ റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്. So this is about 4th, 5th. അപ്പോളോ 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള മിഷൻസിൻ്റെ ഒരു പാർക്കാണിത്. ഇതിൻ്റെ 4 സ്റ്റേജാണ്. 1, 2, 3, 4. ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത്. അതിന് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് പർപ്പസാണ്. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. About 24,000 miles an hour. We spent a lot of money on the first astronaut safety in the first 2 minutes of the mission. The whole rocket weighs 6.4 million pounds at liftoff, all fueled up and ready to go. But that means there's about 1 million pounds of giddy up to get us off the ground and underway. Now that's more powerful per pound than kerosene and oxygen, but not per cubic foot,
because liquid hydrogen has got the density of about styrofoam. It's really light. You need a really big tank to get it. Not only that, we hadn't built a rocket engine that can produce the thrust of that with that liquid oxygen and liquid hydrogen. So Earth orbit for 2 times around the Earth with tank full and everything. What are they doing? They're checking out the systems in the command module and the service module and in the lunar module to make sure that they're still okay after launch. Launch jostles things around a bit. So I'll tell you how much lands in a minute. Now, remember I told you cruise safety was important. Early on in missions to the moon, the trajectory was such, the path it was gone to the moon was such that it did nothing else, fired no more rockets, the moon's gravity would take the vehicle, circle around the moon, and come right back to Earth in an angle as it approached Earth is suitable for re-entry. In other words, we look at cruise safety even in the design of the trajectories. And on the kind of hard to hold this set of models. This engine on the service module will fire up, and it will slow the vehicle into orbit around the moon at about 60 miles altitude above the surface. So that makes the engine really simple. Two tanks, 2 valves, and a thrust chamber, and that's all there is to the engine. No computers to tell it when to start up, when to fire a spark plug or anything like that. The idea to NASA officials, they were skeptical. The problem was primarily one of war. They're going to show the launch, they're going to show the vehicle mock-up facility. This building houses mock-ups and simulators. Since 1980, every NASA astronaut has walked the floors of this building in preparation for their next mission. Their primary objective is updating hardware for our current space station missions, as well as preparing for the next generation of spaceflight, the Artemis program. For a closer look, you can visit the full-size Orion research model in the Mission Mars exhibit back at Space Center Houston. Human mission. So while there's endless testing and training to be had at all the buildings we've seen so far in the tour, it's the back and forth dialogue between the crew and their support team.